Good morning, students. May I audible? Yes, Okay. sir. Uh, Yes, sir. I welcome you all for today's class after 5 to 6 days. In the last class, we were discussing about different types of normal forms. Okay. First normal form, second, third, and fourth, and fifth normal form. Today, we will discuss about fifth normal form. So just recall what we did in the last class. Okay. First normal form, it says that the attribute should not contain any multi-value. Attribute should have atomic values. ಒಂದು attribute ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಾರ್ದು. That is the first normal form. The second normal form is no partial dependency. It should not contain partial dependency. That is what second normal form. When it comes to third normal form, no transitive dependency. No transitive dependency, nothing but A to B, B to C. It should not contain A to C. So third normal form says that no transitive dependency. Okay. Now, when it comes to fourth normal form, that what we did in the last class, fourth normal form says that no multi-value dependency. Multi-value dependency ಇರಲೇಬಾರದು ಅಂತ. ಏನದು multi-value dependency ಅಂದ್ರೆ A to B ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. A ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ B ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. A ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದು B ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Right? So that is called multi-value dependency. That should not be happened in the fourth normal form. Okay. Now today we will go for a fifth normal form, 5NF. Okay. Now you can see the slide, fifth normal form. So some part of the things I discussed in the last class, but still we will go for again the fifth normal form. The fifth normal form, 1 minute. Okay. The fifth normal form, if it is in the fifth normal form, then it should be in the fourth normal form. If I say any relation is in the fifth normal form, then it should be in the fourth normal form. Fifth normal form ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು fourth normal form ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. Right? And very important is it should not contain any joint dependency. I will tell you afterwards what is actually the joint dependency. It should not contain joint dependency. Remember this keyword, joint dependency. What about fourth normal form? It should not contain multi-valued dependency. But fifth normal form should not contain the joint dependency. And one of the important properties, the joining should be lossless. Right? What is the lossless? Lossless nothing but whenever we combining the two tables, whenever we join the two tables, make sure that no data is missing. That is called lossless joint dependency. Right? ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೇಟಾ ನಾನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. That is called lossless joint dependency. So the fifth normal form obeys what? Joining should be lossless. Right? Fifth normal form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಿರಬಾರ್ದು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. And fifth normal form advantage is it has to avoid redundancy. It will avoid the redundancy. That is the major advantages of the fifth normal form. Okay. And the fifth normal form is also called as project joint normal form, PJNF anta ಕರೀತೀವಿ. Right? So 2014 KCET exam, they asked for this question. The joint dependency and joining lossless dependency contains in the dash normal form. So it should be in the fifth normal form. So that's what, remember this one. It should not contain joint dependency. Joint dependency ಬರಲೇಬಾರದು.
right? And make sure that you are preserving lossless joining dependency, right? So ಎರಡು ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಜಾಯಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, right? So these are the properties of fifth normal form. Dear students, how to remember? ತುಂಬಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 5 ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, right? So first normal form, atomic value. Second normal form, no partial dependency. Third normal form, no transitive dependency. Fourth normal form, no multi-value dependency. BCNF, Boy's Code normal form, every functional dependency left hand side should be super key. That is what BCNF. BCNF ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎನಿ ಜಾಯಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. So you take any competitive exams, right? Even in the placement as well as even in the banking sectors, they will ask normal form questions. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿಬಹುದು, ಜಾಯಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, make a note. Okay, take a screenshot, try to remember the keywords. Okay, now we'll take one example for the join dependency. Join dependency ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So we'll take one example. There is a one table which contains 3 attributes: supply, parts, project. There are 3 attributes are there. Observe the first row. The supplier 1 is supplying part P1 to the project R1. ಈ ತರ ಓದ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. Supplier supplying the part P1 to the project R1. See the second row. The supplier 1 is supplying part 2 to the project R2. Same way, observe the third row. Supplier 2 is supplying part 1 to the project R1. Like that, you have to read the table. Right? Supplier ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, this is the main schema. This is the main table. So what I will do is I will divide this table into 3 tables: R1, R2, R3. Original table is divided into 3 tables: R1, R2, R3. Observe R1. Supplier 1 is supplying part P1. Ellide nodi, idalva? Supplier 1 is supplying part P1. Observe second row in R1. S1 P2 antide alva? S1 P2 andre supplier 1 is supplying part P2. Same way, supplier 2 is supplying part P1. So what I did here? So original table is divided into R1, R2, R3. 3 part ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರನೇ R2 ಬರೋಣ. ರಿಲೇಷನ್ R2 ಗಮನಿಸಿ, ರೈಟ್? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಟೇಬಲ್ ಏನು? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ 1 is supplying the part to the project R1. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? S1 R1. Same way, supplier 1 is also supplying the part to the project R2. ನೋಡಿ, S1 R2. Original table ನೋಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Supplier 2 is supplying the part to the R1. Same way, supplier 2 supplying the part to the R2. Okay. Now you observe the third table. Now you observe the third table. Sorry.
Okay. Now you observe the third table, R3. R3 na gamaniಸಿ. Part 3 project. That means the P1, part 1 is supplied to the project R1. Part P1 supplied to the project R2. New original table nodri gottagatte. P1 R1 illide alva. So P2 R2, right? Same way P2 R2. So simple, the original table is divided into 3 tables, R1, R2, R3. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. So after dividing these 3, I will combine all 3 tables now. Right? I am combining what? R1, R2, R3. ಮೂರನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. You will get this table after combining R1, R2, R3. Okay. Now observe the first row here. S1, P1, R1. Illa ide alva nodi original table. S1, P1, R1. Okay, very good. Now S1, P2, R2. Idiya nodi S1, P2, R2. Illide alva. Okay, no, fine, no problem. Observe the middle row. S1, P1, R2, which is not there in the original table. You gamanisi original table la row ne illa. S1, P1, R2, which is not there in the original table. That means you are getting extra row. See, this row is extra. Additional row is emerging. That is called joint dependency. It is also called as additive joint dependency. One row extra ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬರಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರಬಾರದು. So the given table is not in the fifth normal form. It is not in the fifth normal form because you are getting joint dependency here. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. That should not be happened. So that type of dependency is called joint dependency. Fifth normal form always avoids joint dependency. Okay. Now summarize ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. R1, R2, R3 ಆಗಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? R1, R2, R3 ಮೂರನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್? ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ರೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. S1, P1, R2, which is not there in the original table. S1, P1, R2 ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲೂ S1, P1, R2 ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಡಿಟಿವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಬಾರದು. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ should not contains joint dependency. First point. The second point, the fifth normal form should make sure that lossless joint dependency. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. That is in the fifth normal form. And another important property of fifth normal form is, right, it avoids redundancy. Okay. So example ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೇಬಲ್ ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ನೋ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. Second normal form, no partial dependency. Third normal form, right, no trivial or transitive dependency. BCNF, left hand side should be super key. Fourth normal form should not contains multi-value dependency. Fifth normal form should not contains joint dependency. ಇಷ್ಟು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅವನು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. Okay, right? I will show you the theory once again. It should not contain any joint dependency.
ಮತ್ತೆ 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 ಹೇಳೋ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೋಡಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೇಬಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. Now we will go for a next module. Before that, you make a note of this. Right? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ, R1 plus R2 plus R3. ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, R1, R2, R3. Okay, now we will go for fourth module now. Sir, what about third module? Third module, half I did up to aggregate function. That much I have finished. Still some of the things are there in the third module that I will cover it. Okay, whenever I will explain the lab concept, I will go for it. SQL chapter. Third module is SQL chapter. Now today we will go for fourth module. The concept is stored procedure and functions and triggers. These are the three concepts present in the fourth module. Stored procedure ide, functions ide, triggers ide. ಮೂರು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ these are very advanced concept present in the DBMS. Okay, let us see one by one. Stored procedure, functions and triggers. Make a note, fourth module. Okay, now first we'll see the introduction about stored procedures, functions and triggers. Okay, let us see the introduction. First one, put a heading, stored procedure. Okay, now most of the database companies are using this concept nowadays, stored procedure. Let us see what is actually the stored procedure. The stored procedures are used to perform some task. Suppose if I want to perform any database task, then I will go for a stored procedure. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್, ಎ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಡ್ ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಸೇವ್ಸ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್. It saves the coding effort. This is very important. Right, it saves the it saves the time consumption. Right, you can easily write the code, you can easily access the code without effort. So that is the main advantages of stored procedure. It saves coding effort. Right, ಕೋಡ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋ ಇಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಕೋಡ್ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು, ಟೈಮ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್, ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಕ್ಕೂ ಸಹ, ಹಲ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಸಾಕು ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ರೈಟ್, ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ರೈಟ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it saves the coding effort. Okay, third point, it is very flexible. Okay, now in detail we will discuss afterwards. Now trigger, after stored procedure another technique is trigger. It is a very important, it is a very interesting one. A trigger, it is a special kind of stored procedure.
It is also a stored procedure, but it cannot be executed explicitly. That is advantage. It cannot be executed explicitly. I will tell you how we cannot execute it explicitly. Right? Now, observe how trigger works. Observe how a trigger working nature of trigger. First point. Trigger will be attached to the event. Sir, event ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Event ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರಿಗರ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Trigger is attached to the event. First point. Second point. Whenever event taken place, trigger fires. ಯಾವಾಗ ಈವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರಿಗರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಈವೆಂಟ್. ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಈವೆಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? So this is the way trigger works. See this, right? It is attached to the event. Trigger is attached to the event. Whenever event takes place, trigger fires. ಯಾವಾಗ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಒಂಥರ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ರೈಟ್? ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಈವೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಹೊಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು. ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗೋದೇನೋ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗೋದೇನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ. ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೊಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಈವೆಂಟ್, ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಟ್ರಿಗರ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗೋದು. Right? So this is what the differences between a stored procedure and trigger. Okay. Now let us summarize what is actually stored procedure. Stored procedure can be used to perform certain tasks. It saves the coding effort. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು. ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಿಗರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಫೈರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಡ್ trigger. I hope you understood. Make a note of this. Now, make a note of this. Now, let us see what is actually the stored procedure. The stored procedure is nothing but it is a group of SQL statement, and it is already in the compiled form, and it is stored in the database to perform certain tasks. So stored procedure is nothing but what? It is a group of, it is a bunch of SQL statements, right? And it is already in the compiled form. No need to compile it. So thereby it saves the time and it performs certain tasks, right? So stored procedure is a group of SQL statements. Stored procedure andre bere eno ide anta enilla. It is a group of SQL statement only. But thing is, it is already in the compiled form, right? And there are two types of stored procedure. One is TSQL, another one is CLR. There are two types of the stored procedures, right? Let us discuss one by one. There are some built-in stored procedures are there. It is called system stored procedures. There are already built-in stored procedures.
Okay, it is also called as system stored procedures. Right? So students, there are two types of stored procedure. One is TSQL, another one is CLR. CLR nothing but a common language runtime. Right? So hagadre stored procedure andre eno? It is already in the compiled form. No need to compile it. It is a group of SQL statements. Okay. Now let us see how to write the stored procedures. Right? So it starts with SP nothing but stored procedure underscore tables. Mention the table names. This is a way to define the stored procedure. What is the syntax? SP, the underscore table names. Right? Now, why stored procedures are required? In order to maintain the database and some management activity. To perform management activity as well as maintaining the database, we need stored procedure. Stored procedure ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ನ ಆದಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. It saves the coding effort. I will tell you how it saves the coding effort. Okay. Now, first we'll discuss the first type of stored procedure. That is what? TSQL stored procedure. First one, barkoli TSQL stored. There are two types of stored procedure. One is the CLR, another one is TSQL. First we'll discuss the TSQL stored procedure. Okay. Now, TSQL stored procedure is nothing but it is a group of SQL statement. That group of SQL statements are stored in the form of object. ಏನಿದು TSQL stored procedure ಅಂದ್ರೆ it is a group of SQL statement. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರ್ತೀನಿ. A collection of SQL statements and combined all SQL statement and it is considered as an object, right? So that is what we call it as TSQL stored procedure. ಎಲ್ಲ SQL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿರೋ SQL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. That is what TSQL stored procedure, right? So there are two property here. One is it can accept the input parameters. It takes the input from the user and it also returns various types of outputs. Input annu tagolutte, output annu kodutte. That is the speciality of TSQL stored procedure, right? Students, one ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, TSQL ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, SQL statement. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ SQL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is what the TSQL stored procedure, right? Now we'll see some benefits. Before going to benefits, make a note of this. How to define the stored procedure, students? SP underscore tables. This is a way to define the stored procedure. Chandana, hope you understood. Chandana, are you there? Chandana Casey? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಧನುಶ್ರೀ? Yes, sir. ದಿವ್ಯಾ? ದಿವ್ಯಾ ಎಂ? ದಿವ್ಯಾ? ಯಶಸ್ವಿನಿ? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಕೀರ್ತನ, are you there? ಕೀರ್ತನ? Yes, sir. ಕೃತಿಕಾ? Yes, sir. ಲೀಲಾ? ಲೀಲಾ ಎಲ್ವೋ? Yes, sir. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್? Yes, sir. ಮಂದಾರ? ಮಂದಾರ GS, getting? Yes, sir. ಮೇಘನಾ DR? Yes, sir. ನಮ್ರತಾ? Yes, sir. ನಾಗಶ್ರೀ? Yes, sir. ನಾಗಶ್ರೀ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನವ್ಯಶ್ರೀ? Yes, sir. ನವ್ಯಶ್ರೀ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? Yes, sir. ಪಲ್ಲವಿ? Yes, sir. ಪ್ರಮೋದ್? ಪ್ರಮೋದ್? ಪ್ರಮೋದ್?
Pooja? Pooja M? Yes, sir. Sangeeta? Yes, sir. ಸಂಗೀತ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸಂಜನಾ? ಹಾ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಂಜನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸಂಜನಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್. ಓದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸುಜನ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಸುಜನ್? ಸುಪ್ರಿಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಎಸ್ ಎಸ್? ಎಸ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. Fine. I request you people read normal forms without fail. Okay. Fine. Now, the TSQL stored procedure, that is nothing but a collection of SQL statements that will be treated as an object. Fine. Now, let us see some benefits of TSQL. Stored procedure benefits ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First one, it reduced network traffic. How it reduces network traffic? Because all stored procedures are stored in a central server. No need to send in a different network. So thereby it reduces the traffic, network traffic. Traffic jam ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So stored procedures are stored in the central server instead of sending in a individual network. That is the first benefit. Second benefit is code reusability. This is very important. How SQL server, it compiles and stores these in a memory for future use. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ SQL ಸರ್ವರ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is called code reusability. Stored procedure ಏನಿರುತ್ತೆ, SQL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ SQL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is called code reusability. Now third one is enhancing the security. How it enhances the security? How it is in the sense, for executing stored procedure we need a permission. ಸುಮ್ನೆ stored procedure ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. We need a permission to that. Right? So if I want to use a stored procedure, I should take a permission. Right? So we have two types of security. One is as a owner. Owner ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಾಲರ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. User should have a permission to execute what? Stored procedure. There are three benefits we have. First one, all stored procedures are stored in single server, thereby avoiding the traffic. Second benefit is code reusability. That means SQL server compiles the stored procedure stored in a memory and can be used for future use. Third one is security. Right? If I want to use stored procedure, I should take a permission. Otherwise, we cannot execute the stored procedure. Okay, these are the benefits of the stored procedure. Okay, so take down. First one, reduced network traffic. Why? Because the code is stored in the server, central server. Code reusability, enhancing the security. Okay, make a note of these three benefits. We'll see in the next class. Right? Next class, we'll discuss another type of stored procedure. That is what? CLR, Common Language Runtime. That we can see in the next class. So make a note of benefits of TSQL. There are two types of stored procedure, TSQL and CLR. How to define the stored procedure? SP underscore table names. There are two types of stored procedure, TSQL and CLR. What is the benefit of stored procedure? It saves coding effort. What do you mean by trigger? Trigger executes the code. Trigger is attached to the event. Whenever event taken place,
trigger files. Okay, with this, I will conclude today's class. Thank you one and all for joining today. Okay, whenever you get a time, read normal forms